All right, we'll get started with who's here right now. Tonight, we are going to be offering live interpretation for folks who would like to listen to tonight's session in Portuguese. The main session will feature simultaneous English and Spanish availability for the presentation. And then we are also going to open up a poll to see who or what our viewers are looking to hear tonight, whether it's English, Spanish, or Portuguese. So I will share the instructions. Hoje à noite vai ter opções diferentes de interpretação. Vai ter uma opção para interpretação em português e também em espanhol, que vai ser a Annie. E aqui estão as instruções para como você pode atender a sua sessão. E você pode ler aqui na direita. Você aperta no mundo aí, esse botão de mundo para interpretação. Aperta no idioma que você quer ouvir, nesse caso português. Buenas noches, esta presentación va a estar disponible en inglés, español y portugués. Estas son las instrucciones de cómo acceder a interpretación simultánea, tanto en español como en portugués. Por favor, siga las instrucciones que están ahí y den la respuesta a la encuesta que estará disponible en su pantalla en los próximos segundos. So I just launched the poll. If our viewers and attendees could complete the poll real quick, and we will also open the interpretation room for our Portuguese listeners this evening. All right. All right, our poll's been completed. Liz, I'm going to pass it over to you, make you the host, and I am going to log off. Email me if there's anything crazy. Thank you, Jensen. You're welcome. I'll go ahead and share the screen, Liz. Thank you. Slides. All right. Good evening, everyone. My name is Liz Rogers. I am the principal at Bentley Academy Innovation School, which is located down by the Willows. I brought an amazing team of people here tonight so that you can get to know a little bit about Bentley and meet some of the staff that works there. We are on this. Can you move to the second slide? Sorry, Andre, thank you. In this presentation, because we are the school that with the dual language program, I'll be speaking in English, other people speaking in English, and Miss Cruz. So I'm going to have Miss Cruz introduce herself first. She is our family engagement facilitator. Yo me voy a presentar primero en español, porque yo también hablo español. Soy la directora de la escuela Bentley y tengo conmigo un grupo de personajes de la escuela que se van a presentar a ustedes y primero vamos a empezar con Miss Cruz. Good evening, my name is Annie Cruz. I am the Family Engagement Facilitator. Buenas noches. Mi nombre es la señorita Cruz y soy la facilitadora familiar de la escuela Bentley. Next, we have Miss Tully. Good evening. My name is Mrs. Tully, and I'm the assistant principal at the Bentley School. Ella es la señora Bentley, la asistente de la directora de la escuela Bentley. Next, we have Miss Esther. Where is she? Good evening, everyone. My name is Esther Mejia Fernandez, and I am the City Connects coordinator for the school at Bentley. Buenas noches a todos. Mi nombre es Esther Mejía Fernández y soy la coordinadora de la agencia es la Ciudad Conecta dentro de la escuela Bentley. Gracias. We also have Andre with us. Buenas noches, mi nombre es Andrés Fonseca. Yo soy director del programa de alumnos multilingües en nuestras escuelas públicas de Salem. Good evening, I'm Andre Fonseca. I'm the Director of Multilingual Learner Education in the Salem Public Schools. And we have Dailene.
Good evening. My name is Daylin Muñoz. I am the language evaluator and also dual language outreach specialist. Muy buenas noches. Mi nombre es Daylin Muñoz. Yo soy la evaluadora de idiomas de las escuelas públicas de Salem y también soy la persona encargada de la divulgación del programa. So thank you, everyone that's here. Thank you to the families. I know this is an exciting time for kindergarten families, families of students that are entering kindergarten, whether it's your first kindergarten student or you have more than one. We're excited to share about our school. As of this year, we are a fully dual language school as we welcome our kindergarten students. So we'll be talking a lot about the dual language program, and we'll start with some basics about Bentley. As you see on this slide, and we'll talk a little bit more about some of these topics, but we do have an extended learning time day. Our hours are from 7:30 to 2:30. And so that gives us a lot of time to do extra things and to also do really good interventions. And we'll talk a little bit more about that later. We also have a STEAM focus, which is science, technology, engineering, the arts, and mathematics. We have a STEAM specialist. We do have uniforms that are highly preferred by especially the younger students, and make things pretty easy for parents and us. We wear them as well when we choose to. And we also have an on-site after-school program with a partnership with the Salem Y. They run our after-school program. Those are just some basics about Bentley. Hold on. Can we go back to that slide? Buenas noches, gracias por estar aquí. Sabemos que esto es un momento de mucha emoción para los padres, ya que están tomando la decisión de poner a sus niños en el kindergarten. En esta presentación tendremos mucha información de las cosas que pasan en la escuela Bentley. Bentley es la única escuela en la ciudad de Salem con el programa dual, y les vamos a hacer una presentación de todo lo que pasa en la escuela. Nuestra escuela tiene un tiempo extendido de aprendizaje de 7:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, enfocados en STEAM. STEAM es una palabra que está compuesta por las siglas en inglés de la palabra tecnología, ciencia, artes, música. Y tenemos un encargado en la escuela que trabaja con eso. También tenemos uniformes que son muy populares, especialmente entre los niños más jóvenes de nuestra escuela y entre nosotros, porque también tenemos la opción de usarlos. Y tenemos programas de cuidado después que termina la escuela, dentro de la escuela. And if you came late, I just wanted to let everyone know the reason that we're doing this in both English and Spanish is just to sort of showcase kind of and familiarize everyone with that idea that we do many things in both languages in our school. So that's just kind of, it's a unique thing that we're doing. I think in other schools, they're separating into groups for Spanish and for Spanish speakers, but we're doing it in both languages as a nod to how deeply we believe in bilingualism. We are an innovation school. Our innovation plan, aside from dual language, which we will get into further a little bit later on, the innovation plan is grounded in having high academic expectations for our students. And in this case, we do that through our dual language program. We also, in our dual language program, use a project-based interdisciplinary curriculum that we design in partnership with BC, Boston College, and Lynn Public Schools. And as I mentioned earlier, there's a focus of STEAM and also social justice in our project-based units. We also have a what I need, because we have such a good length of a school day. We have a what I need block with that's where we can give students interventions, whether it's targeting skills that students are still working on, or whether it's giving them advanced work so that they can work at their own levels. Tal y como nuestro nombre lo dice, Bentley es una escuela de innovaciones enfocado en alto rendimiento académico de nuestros estudiantes,
con unidades de estudios interdisciplinarias basadas en proyectos de especialidades con el STEAM, de lo que mencionamos anteriormente. Los estudiantes también tienen acceso a un bloque que llamamos WIN, sus siglas en inglés WIN, que significa lo que necesito o lo que necesito para poder tener alto rendimiento académico. Durante estos bloques tenemos la oportunidad de hacer las intervenciones necesarias para ayudar a nuestros estudiantes y obviamente el programa del lenguaje dual. So I'll share a little bit about the dual language program and why it's so special. And this is just going to scratch the surface of what makes dual language so special. So students in a dual language program, research shows that they reach really high academic levels, not only in Spanish, but in all of the subject areas, math, science, history. Students are also, by being part of a dual language program, able to speak, listen, read, write, and understand both English and Spanish, have all the foundational literacy skills so that they're truly not only bilingual and able to speak the language, but also biliterate. And of course, in our dual language program, that our students, we know they're going to make lasting friendships with students of lots of different cultures and backgrounds. Tal y como podemos leer en nuestras pantallas, una de las tantas ventajas del programa dual es que podemos ver el avance académico de nuestros estudiantes en las diferentes áreas de estudio, en lenguaje, en matemática, en ciencias sociales y naturales, donde los estudiantes alcanzan sus máximos altos niveles académicos. Durante el tiempo en que van a ser parte del programa dual, los estudiantes son capaces de escuchar, hablar, leer y escribir tanto en inglés como en español, lo que les da la oportunidad de obtener una destreza extra o aventajada sobre otros estudiantes en el distrito, y también les da la oportunidad de construir amistades duraderas con compañeros de clases de diferentes culturas y orígenes. So again, just to recap, these are some of the same things on this slide, but in English for those that would like to see it in English. And then I want to take a moment to share a little bit about the instructional time, how much instructional time is spent in Spanish and how much instructional time is spent in English. So we have a 90. Excuse me, Andre, I had a request from Annie. It's hard because we're all in different places on the Zoom, but Ms. Cruz would like us to kind of take speak in smaller chunks so we can do the translation that way. Thank you, Annie. Absolutely. So yeah, let me say that our program is a 90-10 program. And that means that for 90% of the school day, our students are being exposed to Spanish, and 10% of the school day, students are exposed to English starting in kindergarten. And then as you'll see, this changes as students go up each grade level. Esta es una gráfica que nos permite enseñarles el porcentaje de tiempo de instrucción en cada idioma para los diferentes niveles. Nuestro programa actualmente comienza con el 90-10, donde 90% del tiempo que los estudiantes están en clase en kindergarten, por ejemplo, el 90% reciben las clases en español y el 10% en inglés. So like I said, 90% in kindergarten, then the Spanish decreases by 10% while increasing by 10%. And then when they reach the 4th and 5th grade, we'll have 50% in Spanish and 50% in English. Durante a medida que vayan avanzando en grado, por ejemplo, para el primer, segundo y tercer grado, el porcentaje en español disminuye y el porcentaje en inglés sube. Y ya para cuando llegan al cuarto y quinto grado, ya están al mismo nivel de aprendizaje, tanto en español como en inglés. So one of the questions that we get asked is, why is there so much Spanish in kindergarten? And there's a few different reasons. I'm going to share one reason first, then turn it over to Annie. So the first reason is that Spanish is a more transparent language. That means it's easier and faster to learn to read in Spanish than it is in English. Una de las tantas preguntas que recibimos es, ¿por qué tanto español en kindergarten?
Voy a darles una de las primeras respuestas y luego lo paso a la señorita Cruz para que ella haga la interpretación. El idioma español es un idioma transparente, lo cual lo hace más fácil y rápido de aprender a leer en español que en inglés. And that's so much the case that students who learn to read in Spanish first actually learn to read faster in English than students who learn to read first just in English. And this is true regardless of a student's home language. Los estudiantes que aprenden a leer en español primero aprenden a leer más rápido en inglés que los estudiantes que aprenden a leer primero en inglés, sin importar cuál sea el idioma en su hogar. And lastly, having a strong base in Spanish in kindergarten helps students become truly biliterate in Spanish. Y por último, una base sólida de español en el jardín de infantes o kindergarten les ayuda a los estudiantes a ser verdaderamente bilingües en español. So a question that we get often that we want to make sure everyone knows from this webinar is how to enroll your child in the dual language program. Una pregunta que recibimos constantemente y es importante que lo destaquemos durante este seminario es cómo inscribo a mi hijo en el programa bilingüe de la escuela Bentley. So this picture that we're sharing with you here shows the kindergarten registration form as it looks at like when you go onto the Aspen system on the internet to fill out the kindergarten registration. Esta imagen que estamos mirando en nuestra pantalla ahora es exactamente el reflejo de lo que ustedes verán cuando completen la aplicación de inscripción para kindergarten en nuestro sistema de registración llamado Aspen. When you reach the school selection part of the registration, you'll see this blurb that has instructions to parents about how you have to choose Bentley dual language as your first choice school if you want to have your child go to the dual language program. And you can see in this picture, you click the drop-down menu and you select Bentley dual language -elementary as your first choice school. Por favor, noten que cuando vean la aplicación, la primera sección donde dice seleccionar escuela, hay un destacado comentario que dice que para participar en el programa bilingüe, tienen que inscribirse en el programa dual de la escuela Bentley. Por lo tanto, su primera opción de inscripción debe ser siempre, como indican en la pantalla, la primera opción en el programa dual de Bentley. Y ahí en el drop down estará esa opción y las otras dos opciones de escuelas que quieran escoger. Once families choose Bentley as their first choice school, every family that chooses that for their child will receive a language screening to determine which linguistic category they fall into. And this is something we'll talk more about in one of the next slides. But if we receive more applications than we have available seats for, we'll run a lottery. Todos los niños que se inscriben para el programa dual recibirán evaluaciones de idioma para determinar en qué categoría lingüística se encuentran. Si recibimos más solicitudes de la cantidad de asientos que tenemos disponibles, realizaremos una lotería. So I'll go over briefly what the kindergarten assignment process looks like and what happens once parents apply for the dual language program. So the way that this works, and I'll do each section, then I'll turn it over to Ms. Cruz. The first section here is this date at the top, March 20th, 2023. That's the application deadline for the dual language program at Bentley. Ahora vamos a destacar fechas e información importante de cómo es el proceso de asignamiento para kindergarten. En el primer bloque que dice marzo 20, 2023, esa es la fecha indicada como la última opción para aplicar para el programa dual en la escuela Bentley. So that means that parents should apply by the 20th, and then between the 20th and 14th, we'll take a look at every parent and every child application, and we'll make sure that students get their language evaluations. And then on April 14th, we will do, if necessary, the lottery for the dual language program. Los padres tendrán hasta el 20 de marzo para llenar sus aplicaciones
y entre la fecha de marzo 20 al 14 de abril, nosotros miraremos todos los nombres de los estudiantes que aplicaron al programa para hacer las asignaciones y las evaluaciones y si es necesario hacer una lotería. And I say, if it's necessary, we'll do a lottery. And the reason I say that is the way our lottery would work if we have it. So we'll have two language learning groups, a language learning group for students that are native Spanish speakers, and a language learning group for students that are English speakers and speakers of non-Spanish languages. If we receive fewer than 25 applicants for language learning group 1, every child would get a seat. Cuando me refiero y digo si es necesario, es porque nosotros dividimos esto en dos grupos. El primer grupo es para estudiantes donde su lenguaje nativo es español y el segundo grado para estudiantes que su lenguaje nativo no es español. Si tenemos 25 espacios y esos 25 espacios se llenan, si tenemos menos de 25 aplicantes para el primer grupo, todos esos estudiantes serán asignados un lugar. And it's only if we have more than 25 applicants for language learning group 1 that we would hold a lottery for these students in language learning group 1 and assign seats accordingly. Solamente si tenemos más de 25 aplicantes en el grupo 1 es que sostendríamos la lotería para asignar los asientos de esos estudiantes. And similarly, in language learning group 2, if there are fewer than 25 applicants, then all students will get a seat. And if there are more than 25 applicants, we'll hold a lottery and seats will be assigned according to our district's assignment policy. Es prácticamente lo mismo para nuestro segundo grupo de estudiantes que no son nativamente de habla hispana. Si son menos de 25 estudiantes, esos estudiantes serán asignados un lugar. Si son más de 25, entonces asignaríamos a esos estudiantes de acuerdo a las pólizas de asignamiento de las escuelas públicas de Salem. I'll take a moment just to pause very briefly on the slide that goes over the same process in Spanish. And this webinar that we're doing now will be available later so that if families want to watch it, you can pause and be able to read this slide. I wanted to answer a couple of questions that are in the Q&A. So please, participants, if you do have questions, you can pop them in the Q&A. We're monitoring those. We did have a question. This question, I think, is perfect for this slide. Someone asked what percentage of the student body are not native Spanish speakers. So in this slide, you see, even though this is the Spanish slide and the question is in English, that there are two linguistic groups. There's half of the students are English speakers, Spanish speakers, and half of the students are non-Spanish speakers. So they're either speakers of English or speakers of other languages. For example, we have several students in each of our grades that are Portuguese speakers. We have a student who's in kindergarten who speaks German and Chinese in addition to learning English and Spanish in our program. So it's super exciting. So even though there are two distinct groups, the groups are pretty diverse. So even within the Spanish speaking group, there are students who are fluent already in both English and Spanish, and students that are newcomers, to and just learning English. So it's a very diverse group. There's also a question about class size. Currently, we have 2 dual language kindergartens. What my hope is and what I'm working on, within our budget is to reallocate a position in our current school so that we have 3 kindergartens so that the class size would be comparable to other kindergartens in Salem Public Schools. I'm sorry, Annie, I said too many things at once. I'm so sorry. I'll do my best. Basically, la directora de la escuela lo que está es respondiendo a las preguntas que están en la sección de preguntas y respuestas. Siéntanse cómodos de poder hacer cualquier tipo de pregunta por ahí. Alguien pregunta cuál es el radio de estudiantes
en kindergarten y cuál es el tamaño de las clases. Actualmente nuestras clases son bien diversas. Tenemos clases donde hay obviamente niños del grupo lingüístico 1, que son nativos de habla hispana, pero también tenemos estudiantes de otras lenguas que también son parte de la comunidad del kindergarten, como niños de habla en portugués. Actualmente, dependiendo la cantidad de estudiantes que sean, que completen el proceso de aplicación para entrar a kindergarten, trataremos de tener la posibilidad de abrir un tercer kindergarten para poder tener mejores números asignados a cada clase. Okay, we'll go ahead and move to the next slide then. All right. And this slide is a student, Grecia Perez, who actually went to a dual language program in Salem back when it was the Federal Street program, a program that Principal Rogers actually taught at. And I'll go ahead and read what she wrote to us about the benefits of dual language in her life. And Annie can read it out in Spanish. So in English, she said, being taught in 2 languages by teachers who, regardless of their ethnic makeup, were helping me preserve my culture while also adopting the English language. I can honestly say that my time in the program shaped the course of my life and led me to a fulfilling and financially stable career. En la pantalla podemos ver la foto de Grecia Pérez. Grecia es una ex estudiante del programa bilingüe de las escuelas públicas de Salem. Ella es abogada. Ella estudió en las escuelas públicas cuando el programa dual estaba en la Federal Street, donde de hecho nuestra directora, la señora Rogers, participó en clases durante ese tiempo, y su testimonio es el siguiente. El haber aprendido en 2 idiomas por maestros que, independientemente de su composición étnica, me ayudaron a preservar mi cultura al mismo tiempo que adoptaba el idioma inglés. Puedo decir honestamente que mi tiempo en el programa dio forma al curso de mi vida y me llevó a una carrera satisfactoria y financieramente estable. So I'll turn it over to Liz now, I believe, who will do the following slide on biliteracy. Thank you. Thank you, Andre, for explaining the complicated enrollment process in hopefully a clear, I think it was clear, but I really, I have an advantage because I know about it. But if you have any questions about it, it does seem overwhelming and complicated, please reach out. I will type my email address in the chat box at some point. And we are always available to answer any questions by, if you give us a call at the school. Sorry, Annie. Gracias a André por explicar el complicado proceso de aplicación para el kindergarten. Obviamente, si en algún momento ustedes como padres necesitan más información o poder entender a profundidad el programa, estamos disponibles para ustedes para ayudarles. La directora del programa ha escrito su correo electrónico en el chat para que puedan escribirle con cualquier pregunta que no hayamos podido responder en esta sesión. Okay, I just put my email in the chat. Anyone, jot that down. If you have any questions at all, you can always send me a quick email or call the school. In this slide, I just wanted to feature how, aside from within the classroom, students are learning Spanish in Spanish and English. Throughout the school, we celebrate bilingualism and biliteracy. We have a very diverse library that we received a huge grant for a couple of years ago so that we could make sure that we have appropriate, current, lovely, beautiful books in both English and Spanish, along with the languages that students who speak other languages in our school speak. So we have books in Khmer, we have books in Portuguese, we have a wide variety of languages represented in our library. Primary languages are English and Spanish. I'll stop there, Annie.
Una de las tantas cosas interesantes también en nuestra escuela, obviamente aparte del programa dual, es en este caso, por ejemplo, en la librería o en la biblioteca, como le gustaría llamarles, los estudiantes tienen el acceso a la lectoescritura en 2 idiomas. Los estudiantes tienen acceso a libros en diversos idiomas. Tienen un profesor de biblioteca que es completamente bilingüe en inglés y en español. Tenemos diversos libros que no solamente están obviamente en inglés y español, también hay libros en portugués y otros idiomas. Y de esa manera podemos apoyar a estudiantes en niveles 2 y 3 en inglés y español. Nosotros en toda la escuela Bentley practicamos el uso de los 2 idiomas, tanto en interacciones a diario entre estudiantes y los que trabajamos ahí, como dentro del salón. So we also just, a couple of things I wanted to feature is that our library teacher is bilingual. She's a native Spanish speaker, and she's wonderful. She's turned our library into a beautiful space. We have a book room for teachers where they can access leveled books in both English and Spanish in all reading levels for working with children at their reading levels. We have, I mentioned our project-based interdisciplinary curriculum, which serves all of our students in the dual language program. And all of the supports that students get in English in any of the Salem Public Schools, whether they're academic or social emotional, are all available and targeted in both English and Spanish. Se me olvidó mencionar en la sección pasada que hace unos años atrás la escuela recibió un dinero para poder tener una biblioteca apta para poder apoyar el programa bilingüe en nuestra escuela. Nosotros tenemos una maestra de origen nativamente de habla español, y eso permite las clases en su área que sean más fácil porque ella obviamente puede hacerlo de manera bilingüe. En la biblioteca también nos ayuda con el currículo interdisciplinar. Como les dije también, nuestra biblioteca es completamente bilingüe en inglés y en español y en otros idiomas, y también nos permite poder proveer intervenciones de apoyo de nivel 2 y 3. En todas las escuelas de Salem, esas intervenciones están en inglés y también las tenemos disponibles en español. I wanted to mention families to potential Bentley families incoming next year. As you have seen and heard, we have a wonderful family engagement facilitator, Annie, and Miss Cruz. She is also, she's a huge part of our school. She's working directly with our PTA. She runs and organizes events at our school and really works hard to develop relationships and bring families together in our school. In the photo, you'll see this event that was organized by Miss Cruz in the fall, where we had a international potluck dinner. Families brought different dishes to share, and it was a great event. En esta sección, la señora Rogers está hablando del trabajo que hago yo como facilitadora familiar de la escuela de Bentley. Yo trabajo muy cerca, mi trabajo trabaja muy cerca con la organización de padres y maestros de la escuela, asimismo con el consejo de asesores para la escuela que organiza diferentes tipos de eventos. La foto que ustedes pueden ver ahí, esa fue nuestro primer evento de este año, donde celebramos una noche multicultural y donde las familias fueron invitadas a traer un plato que representara su país o su cultura para poder compartirla con nosotros. Tenemos diferentes actividades donde incorporamos la participación familiar, como noches de película, noches de literatura, noches de STEAM, y también tenemos un programa que es muy de Bentley, que son las visitas familiares, donde 2 personas de la escuela, ya sea un maestro, mí personalmente, o un maestro y alguien más que trabaje con sus estudiantes, tenemos la oportunidad de visitarles en su casa
o en un área cerca a su casa para que podamos conocernos y aprender un poco más de lo que es importante para su familia y su estudiante. Thank you, Annie. I didn't mention the home visits on that last slide, so I just wanted to mention that and make sure people heard about that. That's something very unique to Bentley. It's something that is a carryover from when Bentley was a charter school, and we have a great grant that supports training and paying staff to visit families in their homes or in the neighborhood, just as a relationship building piece of, that very important relationship building piece between the school and families. Next slide. Miss Tully and Miss Esther are gonna talk about this slide. This is our time to talk about how we support the whole child at Bentley. En esta parte, la asistente de la principal de la directora de la escuela, la señora Tully, y la coordinadora del programa de la ciudad Conecta, la señora Esther Mejía Fernández, van a hablar de los diferentes apoyos que están disponibles para los estudiantes. Awesome. So we've been hearing a lot about all of the amazing learning that goes on at Bentley. And in order for students to be able to learn, it's really important that it's a safe learning environment so that they're ready to learn. And so we're going to tell you a little bit about how we ensure that Bentley is a really safe learning environment. Después que hemos escuchado todas las cosas maravillosas que pasan en nuestra escuela, vamos a hablar de cómo los estudiantes pueden sentirse a salvo para poder o sentirse cómodos estando en nuestra escuela para poder aprender correctamente. And so the main way that we do that is we really focus on positive behaviors, and it's centered around our core values. And those are 5 words, 5 things that are really important to our community, and that come together to form the word regar, which in Spanish means to water. We want to water our children and help them grow. And so those 5 core values are respect, equity, growth, authenticity, and responsibility. De la manera que hacemos eso es enfocándonos en los valores fundamentales de nuestra escuela, que son que constituyen la palabra regar. Regar en español es poner agua para que una planta crezca. La R es para la palabra respeto, la E para la palabra equidad, la G para la palabra de crecimiento, la A es para la autenticidad y la R para la responsabilidad. And so students and teachers, we use these core values to talk about what learning should look like, what play should look like. So what does it look like to be respectful when you're working? What does it look like to value your growth, to show responsibility, to show equity and make sure everyone's getting what they need, and to be authentic and focus on yourself? And we talk about what that looks like in all settings in the school. Estas son palabras que utilizamos diario en interacciones entre las personas que trabajamos en la escuela con los estudiantes para que los niños puedan aprender cómo demostrar respeto, cómo ser auténticos, cómo el crecimiento les permite tener equidad y cómo representarlo y cómo actuar con responsabilidad dentro de la escuela. And one of the most important parts of our identity is that our mascot is a rooster. And so to help our students remember our core values, we say siempre, which means always, siempre regar, and rock it like a rooster. And that cues students in our community about all of our core values and what we should be doing. Y una de las cosas también notables de nuestra escuela es que nuestra mascota es un gallo. Y lo que nosotros siempre le decimos a nuestros estudiantes es siempre regar. De esa manera los estudiantes pueden asimilar y procesar los diferentes valores fundamentales que esperamos que los niños puedan demostrar tanto en la escuela como en la comunidad. And just as with adults, students might at times struggle meeting some of the expectations that align with our core values. And so when we make a mistake, we're focused on using restorative practices, which means that students have to take accountability. So instead of just issuing a punishment for a student, we still have consequences, but we talk about what happened, how they were feeling, how others are feeling, and really helping students own the impact of their actions and figuring out how they can repair the harm and kind of what logical consequences go along with that.
por implementar los valores fundamentales de la escuela. Eso nos permite tener conversaciones entre estudiantes y staff de cuando pasan ciertas situaciones que no son realmente lo que las expectativas que teníamos de los estudiantes. En vez de crear un castigo inmediato, le damos la oportunidad al estudiante de que pueda reflexionar sobre las cosas, cómo pasaron y quizás cómo debimos de haber actuado. And just as with academics, when we recognize that students need some more support around reading or matemáticas, then what we do the same thing for students' social emotional learning. So as we notice that they might not be responding to some of our tier 1 or those things that are for everybody, we do offer tier 2 and tier 3 supports. We have amazing support staff that helps to implement those. And that might mean more time for students, some more frequent check-ins with them to really help them be successful. De la misma manera que reconocemos la importancia de la educación social-emocional, también sabemos que hay estudiantes que obviamente tienen dificultades con ciertas materias, con la literatura, la matemática, y ahí es cuando nosotros tenemos el sistema multinivel de apoyos entre lo que nosotros llamamos el Tier 1, el Tier 2 y el Tier 3, donde le permitimos a los estudiantes tener acceso a un sistema de apoyo para que ellos puedan poder avanzar y poner de un lado las dificultades para su aprendizaje. And we're great, and we have amazing teachers that support this work. And for students who need some more support, we have an amazing support staff that includes a school adjustment counselor, a behavior specialist. Everyone's really part of it, and our City Connects coordinator, Ms. Mejia Fernandez, who is here tonight. So Ms. Mejia Fernandez, if you want to say a few words, you're more than welcome to. Thank you. So I just wanted to share with you that City Connects, it's a network of support to, provide assistance and support to the students if they are in need of any specific approach. So what we do usually, we focus on 5 different perspectives that has to do within the family, the knowledge, the social, emotional, and the health that could be the component that is impeding or limiting the student to fulfill his expectations and goals in school. So what we do, we usually connect the children to the specific sources that are going to provide him with assistance and be able to be successful in the class. La coordinadora del programa de la Ciudad Conecta nos cuenta que por medio al City Connects, como se llama, ellos tienen acceso a diferentes resources y recomendaciones que pueden ayudar al estudiante a tratar de encontrar cuáles son los impedimentos para que el estudiante obtenga un crecimiento educativo. Se enfoca en 5 diferentes áreas, desde lo emocional, salud familiar, situación familiar, y lo que hacemos es que conectamos a las familias con esos recursos que están en la comunidad para permitir que él o la estudiante puedan avanzar y tener una mejor experiencia escolar. Great, thank you. Before I touch on the last slide, which is our amazing staff, teachers and paraprofessionals and everyone who works at Bentley, I did want to answer a couple of questions in the chat. So in the Q&A. So I have a clarifying question on the student-teacher ratio. So this viewer would like to know our student ratio now. So in kindergarten, we have 2 classes this year. We have a total of 42 students, 21 students in each class. What we're hoping to do, as I mentioned, is that we will enroll more students next year and have 3 classes. So the classes will be closer to 16 to 18 in each class, which is more on par with the rest of the district. We also have a paraprofessional in each classroom. There's another question that I'm going to answer. Oh, sorry. Okay. Respondiendo a una de las preguntas que está en la sección de preguntas y respuestas, hubo un panelista un participante, perdón, que pregunta clarificación sobre el ratio, o sea, cuál es la división entre el número entre
maestros y estudiantes por cada clase. Actualmente tenemos 2 clases de kindergarten con 21 niños cada uno para un total de 42. Esperamos que si para el año que viene tenemos más estudiantes que se inscriben en ese programa, poder abrir una tercera clase con la expectativa de que podamos reducir el número de estudiantes por clase para crear una comunidad de 16 a 18 estudiantes por salón. Cada salón tiene un maestro y un paraprofesional que trabajan con esos niños. The other question that I'm going to answer is, I'm just going to read it. This is from a non-Spanish speaking family asking, is there a way to assess how children are learning? I love the concept of the program, but worry I might not notice if my daughter were struggling with reading, given that I don't speak Spanish. So this makes complete sense. Yes, we have a very robust program in our kindergarten and first grade to assess students' reading. In kindergarten, we assess reading right from the beginning of the year in Spanish, and towards the end of the year, we assess reading in both English and Spanish, even though students are only receiving instruction in Spanish reading. We assess both because a lot of the skills, as Andre mentioned earlier, transfer. And so students start reading in English before they've even been given instruction once they've gotten some instruction in Spanish. In first grade, we assess them twice, 3 times in Spanish and twice in English to check progress. And in second grade, we assess 3 times a year in Spanish and English. We use a program from American Reading Company. The Spanish version is called ENIL and the English version is called ERLA. Those are acronyms. And I don't know off the top of my head, I don't recall what they stand for, but the assessments are embedded within the instructional model that we're using through American Reading Company. And I can quickly say that's Evaluación del Nivel Independiente de Lectura and the Independent Reading Level Assessment. Thank you. Annie. En respuesta a una pregunta en un padre que está participando, dice que cómo esa persona podría ver el avance de su estudiante en español si obviamente ella no es su español, o sea, no es su idioma nativo, cómo ella podría darse cuenta del avance de su estudiante. La directora Rogers explica que los estudiantes reciben en kindergarten, reciben obviamente exámenes de lectura, tanto en español como en inglés. En primer grado reciben 3 exámenes en español, 2 en inglés. Y a medida que vayan avanzando en los grados, por ejemplo, en el tercer grado reciben 3 exámenes durante el año. En la escuela utilizamos 2 programas, como ella mencionó, con las siglas acrónimas, uno obviamente en inglés y uno en español, pero es el mismo programa con 2 versiones completamente diferentes, obviamente, para poder atender las familias de habla hispana y a los estudiantes con su habla inglés. Gracias. The last question that we have at this point is a question I'm going to ask Andre. He knows about the question. He's gonna read it and answer the question. It's a really good question about language learning and what benefits students most when they're learning both Spanish and English. And this is a multi-part question, so I'm going to answer a part of the question and allow for Ms. Cruz to interpret, and then I'll move on and answer another part of the question and so on and so forth. So to start with, the first part of the question is, what is the research that justifies phasing out Spanish instruction as students move up through the grades? And I'll start by saying we don't phase out Spanish instruction. There's 2 models for dual language education. One model is called the 50-50 model, and that's where students from kindergarten all the way through 5th grade, they learn 50% of their day in Spanish and 50% of their day in English. And then there's the 90-10 model, which we do. In the 90-10 model, students start with more Spanish in the early grades, so 90% of their day in Spanish in kindergarten, and then each year decreases by 10% up until they reach that 50-50% model in the 4th and 5th grade.
El señor Fonseca está respondiendo a una pregunta que tiene varias preguntas dentro del mismo bloque en la sección de preguntas y respuestas. Una de las preguntas fue, ¿cuál es la justificación para, Andre, help me out, how do you say phasing out in Spanish? Phasing out es con eliminar. Ok, yo le pregunté que cómo se decía phasing out, que es cómo eliminar las instrucciones en español a medida que los estudiantes van avanzando de grado. Y su respuesta es que nosotros no realmente eliminamos las instrucciones en español para nuestros estudiantes. En los programas duales tienen por lo general dos programas. Está el programa que es el 50-50, donde los estudiantes de primero a quinto grado reciben las instrucciones 50% en español y 50% en inglés. Está el modelo de 90-10, que es el que usamos en la escuela Bentley, donde los estudiantes obviamente comienzan recibiendo clases en 90% en español y a medida que los estudiantes van avanzando de grado, entonces se reduce el % de español y se balancea con el % que los estudiantes reciben en inglés. With that said, I will say that our dual language program is a research-based dual language program. One of the core texts that we use and that most dual language schools use are the guiding principles for dual language education that comes for the Center for Applied Linguistics. I'm going to need a little help with that. Okay, yeah. Would you like me to? Okay. Please. Entonces, que tenemos métodos, buscamos varias informaciones sobre cómo hacer un programa bilingüe y buscamos informaciones del Centro de Applied Linguistics, como decimos en inglés. Y ellos tienen un texto llamado Guiding Principles for Dual Language Education. Entonces, un texto de las metas más importantes para las escuelas de dos idiomas o bilingües. Y creemos que es importante estar siempre inmerso en los textos y las informaciones que demuestran cómo funciona, cómo sirven los programas bilingües y cómo podemos hacer nuestros programas bilingües de una manera mejor, de una manera que es cualificada por métodos científicos. Next, I want to answer the second part of this question here, which is, while it's true that Spanish is easier to decode and read aloud, are students reading Spanish with comprehension? And I will say that we check for reading comprehension in the evaluations that we do with our students, not only in the classroom, but we also check it, like Liz said, in the assessments that we use. One of them is called the ENIO, the Evaluación del Nivel Independiente de Lectura, and then the IRLA, the Independent Reading Level Assessment. La otra parte de esa pregunta era que cómo chequeamos que los estudiantes, aparte de que puedan leer en español, también haya una comprensión. Eso lo hacemos por medio, obviamente, a las evaluaciones que los estudiantes reciben en los dos diferentes programas que están disponibles para los exámenes de los estudiantes. And I think the question just disappeared because it was open and now it's gone. So I don't know if that happened on purpose, but I can no longer see. It's in the answered, if you clicked on the answered. Okay. Sorry. I see it now. Okay. Sorry How do about that. students, yeah, no worries. How do students compare with Spanish-speaking students who have received more instruction in Spanish up through 4th and 5th grade in their countries and who then enter our schools? That's a wonderful question. So while we might have students outside of dual language who are native Spanish speakers and enter in 4th and 5th and upper grades, we currently don't have that in our dual language program. We started our dual language program in 2020 with 2 kindergarten classrooms. And now in 2023, we're up to the 2nd grade. Next year, we'll be opening classrooms in 3rd grade. And then every year we'll be adding additional classrooms in the next grade up, 4th, and then the year after that, 5th. We'll have a better answer for this question when we do actually have 4th and 5th graders who are part of our program and do come from Spanish-speaking countries and enter at the 4th and 5th grade levels. Alguien también preguntó sobre cuál es la información que tenemos disponible para estudiantes que entran el 4º y el 5º grado de habla hispana para el programa dual. El programa dual comenzó en el año 2020 con 2 clases de kindergarten y actualmente está disponible en los grados de 1º y 2º grado, y el año que viene, el año escolar 2023-2024, estará disponible para el 3er grado y esperamos cada año poder ir agregando un grado más hasta que nuestra escuela sea completamente bilingüe.
Así que esperamos que en el futuro, cuando ya tengamos estudiantes que sean nativos de origen de idiomas nativos hispanos y que ya estén disponibles el cuarto y el quinto grado en el programa dual, esperamos poder tener esa respuesta para su pregunta. Gracias, Andre and Annie. There's one more question that I'll just answer quickly, and then I'll just want to let everyone know about our amazing diverse staff. The question is about kindergarten homework. So in kindergarten, there's nothing, no like required homework, but the teachers have started this year. It's been really great. They send home a weekly video to families that features the letter that students are working on for the week. And of course, the video is in Spanish, and it's a great way for families to interact with their children, to learn alongside them, or to help them learn to identify, recognize, and make the sounds that the letter makes. So that's been a really cool addition this year that the teachers have rolled out. Una pregunta más que vamos a responder rápidamente es ¿cuál es la póliza alrededor de tarea en el kindergarten? En kindergarten no hay una póliza establecida de que los estudiantes tienen que recibir tarea, pero de todas maneras lo que los maestros comenzaron a hacer este año es que mandan a casa un video en español donde les enseña a los padres la letra en la que se ha estado enfocando el tiempo académico dentro del salón de clase con sus estudiantes. Esto le da una muy buena oportunidad a los padres de poder interactuar en los sonidos y cómo se escriben esas letras que han aprendido, y se lo pueden contar tanto en español como en inglés. And we have one last slide, and I just wanted to really highlight our staff. We have a very extremely diverse staff. Through the need to have our native Spanish speakers on our staff. We have staff from the Dominican Republic. We have staff from Peru. Andre is from Brazil. Miss Munoz is from Central America. We have a really highly qualified, diverse staff. Here's a small selfie of a few of us right before one of our town hall meetings. The greatest thing about our staff is that everyone is dedicated to language learning, to the best possible outcomes for students, and the growth of their own teaching practice and the dual language program. En esta sección queremos hablar de los profesores y el grupo que trabaja en la escuela Bentley. Son profesores y miembros de la comunidad que están altamente calificados y licenciados. Tenemos personas, maestros de diferentes orígenes, de la República Dominicana, del Perú. El señor Fonseca, por ejemplo, es de Brasil. La señorita Muñoz es de Centroamérica, y estamos completamente dedicados a obtener los mejores resultados posibles de sus estudiantes. Estamos completamente comprometidos con ellos y con el crecimiento de la práctica docente y el programa dual. And that concludes this really long presentation. I apologize for the length. It's we do have a lot of information to share. We invite any more questions that people have, just throw them in the Q&A. We'll be here for a couple more minutes. We thank you for listening and invite you to send us questions. I shared my email, call us, arrange very soon for a tour. We would love to show you around and introduce you to our students and our fabulous staff. Thank you. And thank Gracias. you. También quiero tomar este momentito rápidamente para recordarles, si no lo vieron en la página, durante la primera semana de marzo, a partir del 6-7 de marzo, vamos a tener los paseos de la escuela por si quieren venir y conocer nuestra facultad, nuestro edificio, y poder ver nuestros salones de clases. I just want to quickly remind everybody that if you have not seen it on the Salem Public Schools website, during the first week of March,
all Salem Public Schools will be open to have school tours. So please feel free to reach out to me or any staff member, and we can coordinate a good time that works for both of us, okay? Great. Thank you. Thank you, Bentley staff, friends.